Hello everyone, Andarki Swagatam Suswagatam. Welcome back to our cluster complex meeting scheduled for the month of February. In this short PPT, we will be looking at both the primary and secondary cluster complex meeting session-wise important points. So we'll be looking at the briefing of the agenda with supporting information. So please do have little patience to have a cursory glance at the entire PPT. సో మనకి ఇది ఈ శనివారం రోజున ఫిబ్రవరి 20న మధ్యాహ్నం 1 o'clock ఇది సెషన్ కమెంట్స్ అవబోతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రిలిమినరీ థింగ్స్ టు బి అబ్జర్వ్డ్ అండ్ ప్రోటోకాల్స్, లాజిస్టిక్స్ and sharp reporting at the respective cluster complex venue at your cluster complex or mandal headquarter. So here SCRT did not provide any video resources, so we have to have good resources at the respective complex level with the local headmasters and the respective subject specific RPs. So now let us look at the session wise points here. First of all, opening remarks by our headmaster, cluster headmaster, and briefing the agenda points, then taking a session on attendance discussion and tracking long absence. Still in the month of February too, for higher level or secondary level or primary level, still there are a few students who have not been attending to the school. So following mechanism is through CRPs and the out of school children activities, we have to ensure that they are streamlined. Then how well did we conduct our FA4 formative assessment 4 examination as well as for class 10 pre-final examination? So remediation plan and identifying the C and D grade students, or in other words in our SSA action plan we have them as shining stars and rising stars. So how to bring back or how to take the rising star students to the shining stars level. So all these things we discussed in the previous meeting and briefly recall, and we'll also support the PPT now here and some syllabus completion review and usage of teacher handbooks. So here for HGTs we will be looking at the guaranteed FLN as well as upcoming FLS survey, foundational learning study by NCRT and SCRT scheduled to be conducted on 11th March. Right, then for secondary level we have SSC action plan, analysis of pre-final examination and strategy for both C and D grade students. So we will be looking at the FLN survey as well as upcoming class 9 final examination with special focus on the class 10 readiness program, in other words bridge course strategy for class 9 students. Then the teach tool we discussed already in the previous trainings and complex meetings, and this is the closing loop feedback. And now let us go to the detailed aspects of the SSC action plan here and quick revision techniques which were supplied by SCRT here for our SSC students. So have a cursory glance, master the syllabus strategically, break the syllabus into high weightage and low weightage topics, prioritize chapters that appear frequently in exams, complete difficult topics early, not at the last minute. So whatever subject, it may be mathematics, science, social or languages, follow these specific subject strategies for active recall and good performance in the upcoming SS examination. So instead of rereading notes, close your book and try to recall key points from memory. Write short notes without looking at your book. Explain concepts aloud as if you are teaching someone else. Create rapid self-questioning sheets. This strengthens long-term retention and improves exam performance. సో మనము యాక్టివ్ రీకాల్ చేయడానికి ఈయన యొక్క టిప్స్ అనమాట, షార్ట్ నోట్స్ రాయడము, కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడము, టీచింగ్ అదర్స్ ఆల్సో ఏ గుడ్ వే ఆఫ్ రిమెంబరింగ్ ద అక్వైర్డ్ నాలెడ్జ్. సో సెల్ఫ్ క్వశ్చనింగ్, SQ3R technique, spaced micro revision, divide topics into small chunks and revise them multiple times over short intervals, morning, afternoon, evening with little breaks. Short repeated sessions improve and memory consolidation, helps in explaining the concept in simple words and that you truly understand. Formulae and definitions, flashcards,
then 30 rule. For 1.5 hour of revision, 30 minutes concept review, 30 minutes practicing the slip test, 30 minutes self-check and error correction. This helps and enhances your performance in the actual examination. So paper-based practice and time-bound, then maintain an error notebook, then mind maps and one-page summaries for our subject and as well as languages, which we have already uploaded in our English and education updates for maximizing your 95 plus marks in the English examination, and quick writing practice, then health also. So whatever you study, and you may be studying extra hours and you may be burning midnight oil, please do stay focused and stay healthy, and sleep at least for 7 to 8 hours, stay hydrated, avoid last minute heavy memorization and cramming, and final polishing and confidence building 10 days before the 10 days of the examination commencement. So these are the different rules and regulations that we need to imbibe and inculcate in our study plan. So do hard work and be determined and develop masters success mindset among yourselves, and conceptual clarity, regular practice, proper presentation plus time management plus confidence results in excellent performance and results. So this is the SSC action plan. So next session is bridge course, right? So for class 9 students, or we can take up the GFLN here. So GFLN stands for guaranteed FLN endline campaign. So standard operation procedure they have given is here: eligibility for endline verification in our learning excellence in Andhra Pradesh LEAP app. We need to have this option for HM login. Headmaster has to declare that FLN achieved in LEAP app. Here the greater than 18% students are sky level and 0% students are stream level. This is the eligibility of endline. Then team deployment, verification team CRPs and diet faculties. Then school level endless process, meeting the headmaster and using LEAP logins to test the students on GFL assessments. Then data verification, decision criteria, then submission flow will be from school, MEO, district and state. So this is the GFLN quality assurance guidelines. No special coaching to students before assessments. Ensure fair and independent testing. Avoid teacher and headmaster influence during assessment. And campaign message verified learning, genuine achievement, every child at sky level. So this is for primary level. Now let's move on to the next session is the bridge course. Right here we have the class 9. So this is the first of its kind in our state of AP. In a smooth transition from class 9 to class 10. 9th క్లాస్ పిల్లల్ని 10th క్లాస్ జాయిన్ అవ్వడానికి ఒక బ్రిడ్జ్ కోర్స్ లాంటిది మనకి కండక్ట్ జరుగుతుంది. ఇది ఆఫ్టర్ ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్స్. సో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 13th March to 23rd April ఫర్ 31 days. సో దీనికి సంబంధించి మనకి ఈ పిల్లలకి నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్లో 100 days యాక్షన్ ప్లాన్ నవంబర్లో స్టార్ట్ ఉంది. సో ప్రెషర్ లేకోకుండా, స్ట్రెస్ లేకోకుండా అడ్వాన్స్గా ఒక 2 units ప్రతి సబ్జెక్ట్లో కవర్ చేసి వాళ్ళని ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఒక స్లిప్ టెస్ట్ కూడా ఎండ్ ఆఫ్ ది బ్రిడ్జ్ కోర్స్ మనము. సో వాట్ ఆర్ ద అబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్ 9 బ్రిడ్జ్ కోర్స్ ఈజ్ స్మూత్ ట్రాన్సిషన్ టు క్లాస్ 10. Early commencement of class 10 syllabus helps seamless academic transition and enables students to adapt to the enhanced academic rigor of the SSC curriculum. So SSC అంటానే మనకి ఒక పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ ఫోబియా అనేది లేకుండా 9th క్లాస్లోనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేయడం కోసం ఇది ఉద్దేశపడింది. సో అటెండెన్స్ అండ్ అకాడమిక్ ఎంగేజ్మెంట్, 1 month ఎక్స్ట్రా టైం అండ్ ప్రెషర్ ఫ్రీ సిలబస్ కంప్లీషన్ సిస్టమేటిక్గా, రెమిడియేషన్ సబ్జెక్ట్ మాస్టరీ. సో ఈ యొక్క 2 unitsని మనకి ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్, ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ ఇవ్వడానికి ఈ విధంగా కండక్ట్. సో డే 1 మోటివేషన్ అడ్రస్ బై ద టీచర్స్, సబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ యాక్టివిటీస్ ఫర్ లాంగ్వేజెస్,
as well as non-languages and overview of the entire bridge course program. So address by teachers, then non-languages and summary for day 2. సో డే 3 నుంచి డే 31 వరకు 6 సబ్జెక్ట్స్కి మనకి ఈ విధంగా హై స్కూల్ లెవెల్లో తెలుగు సబ్జెక్ట్కి ఈ యొక్క అంశాలని ఈ యొక్క బ్లూ ప్రింట్ ప్రకారం 35, దెన్ హిందీ 20, ఇంగ్లీష్ 25, ఈ విధంగా 2 యూనిట్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఇంగ్లీష్ తీసుకుంటే యూనిట్ 1, యూనిట్ 2, సో 3 + 3 6 అవుతాయి. ఆ విధంగా పర్ సబ్జెక్ట్లో మ్యాథమెటిక్స్లో 2 చాప్టర్స్, పిఎస్లో 2 చాప్టర్స్, బయాలజికల్ సైన్స్లో 2 చాప్టర్స్, సోషల్ స్టడీస్లో ఈ 4 చాప్టర్స్. ఈ విధంగా మనకి హెడ్ మాస్టర్స్, టీచర్స్ ఈ యొక్క బ్రిడ్జ్ కోర్స్ని ప్లాన్ చేయవలసి ఉంటుంది. సో నౌ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ది ఇప్పుడు మనకి 3 సెషన్స్ అయిపోయినాయి. జనరల్ సెషన్, దెన్ ఫాలోడ్ బై క్లాస్ 10 ప్రీ ఫైనల్ అండ్ రెమిడియేషన్, అండ్ we'll have the FLN survey. Now we will discuss the final HGT session here, conducting of foundation learning study sample question paper for grade 3 here. So look at the foundation learning survey here, or study practice papers with regard to language, right? Oral language కాంప్రహెన్షన్ సంబంధించి ద ప్లాంట్ ఈజ్ బీయింగ్ వాటర్డ్, ఈ వాక్యాన్ని చదివి ఈ 4 ఇమేజెస్లో నుంచి ఒకటి మ్యాచ్ చేయవలసి ఉంటుంది. సో ఎగ్జాక్ట్గా ద ప్లాంట్ ఈజ్ బీయింగ్ వాటర్డ్ అన్నప్పుడు ఇక రెండో పిక్చర్స్ అవుతాయి. సో ఈ యొక్క ఓరల్ లాంగ్వేజ్ కాంప్రహెన్షన్ అండ్ అబ్జర్వింగ్ ద పిక్చర్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది. ద ఫార్మర్ ఈజ్ ప్లాంటింగ్ ఏ సాప్లింగ్, రైతు ఒక మొక్క నాటుతున్నాడు అనే దానికి ఇక్కడ మనకి పిక్చర్ మ్యాచింగ్ అండ్ కరెస్పాండింగ్ సెంటెన్స్కి మ్యాచ్ చేయవలసింది. ఈ విధంగా మనకి లాంగ్వేజెస్కి తర్వాత తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ ఫొనలాజికల్ అవేర్నెస్, ఇది ప్రైమరీ సెషన్ సంబంధించి చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫైస్ సింబల్ అండ్ సౌండ్, ఇది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ సంబంధించి. అదేవిధంగా మనకి సింబలు సౌండ్ కరెస్పాండింగ్గా మ్యాచ్ చేయడము. రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్, ద చిల్డ్రన్ ఆర్ సిట్టింగ్ క్వైట్లీ అండ్ రీడింగ్ బుక్స్. సో ఈ 4 పిక్చర్స్లో మ్యాచింగ్ చేయడం. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ మనం తీసుకుంటే కొంచెం అంటే లెవెల్ సింపుల్ టు కాంప్లెక్స్, ఇక్కడ లెర్నింగ్ అవుట్కమ్ రైటింగ్ సంబంధించి అబ్జర్వ్ ద పిక్చర్ అండ్ రైట్ 3 సెంటెన్సెస్ అబౌట్ ద పిక్చర్. సో ఈ పిక్చర్ చూసి 3 వాక్యాలు రాయడం. ఇది ఇంగ్లీష్ సంబంధించి. తర్వాత తెలుగు సంబంధించి మౌఖిక భాషాభివృద్ధి. సో శాంపుల్ పేపర్స్ ఫర్ తెలుగు, టీచర్ చదివిన వాక్యాన్ని విని అర్థం చేసుకుని ఆ వాక్యాన్ని సరిపోయే చిత్రాన్ని గుర్తించండి. సో ఏ విధంగా ఇంగ్లీష్లో అయితే మనం చేసామో అదే, అక్క బట్టలు ఉతుకుతుంది, సరైన చర్యను గుర్తించండి. వంట చేస్తుంది, బట్టలు ఉతుకుతుంది, అక్క నీళ్లు తెస్తుంది, అక్క చదువుతుంది. ఇలాంటి సింపుల్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ సంబంధించి ఉంటాయి. దెన్ ఫాలోడ్ బై అవర్ ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ మ్యాథమెటిక్స్. సో ఇక్కడ మీకు మ్యాథమెటిక్స్ శాంపుల్ క్వశ్చన్ పేపర్లో have a little time here. సో ఇక్కడ శాంపుల్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఫర్ గ్రేడ్ 3 మ్యాథమెటిక్స్, కౌంటింగ్, రీడింగ్, రైటింగ్ అండ్ కంపేరింగ్ నంబర్స్ అప్ టు 4-digit numbers, right? So here is the sample. Identify the smallest number in the table. Followed by సాల్వ్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ రెడ్ బై ద టీచర్. ఇలాంటి శాంపుల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ మనకి ఫౌండేషన్ లెర్నింగ్స్ దాంట్లో ఉంటాయన్నమాట. సో ఈ విధంగా మనకి ఈ యొక్క క్లస్టర్ కాంప్లెక్స్ మీటింగ్ అనేది ఆర్గనైజ్ చేయబడుతుంది. సో విష్ యూ ఆల్ హ్యాపీ లెర్నింగ్ అండ్ కీప్ లెర్నింగ్. ఫర్ సబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్స్ PPTs we'll upload in the Google Drive, and please do follow our channel for regular educationally enriching contents. Wish you all happy learning and keep learning. Jai Hind.